Good afternoon, students. So yesterday we have started the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. Okay. So what is the purpose of this act? We have discussed yesterday. So just I am discussing brief in this PPT. What is the act and uh, who the people are involved in this act and why the government established this act forcefully among the people. Okay. So the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. Okay. So an act to provide for the prevention, control and abatement of air pollution for the establishment with a view to carrying out the aforesaid purposes of boards for conferring on and assigning to such boards powers and functions relating thereto and for matters connected therewith. Okay. So for controlling and prevention of air pollution, basically what is the purpose of this act? For controlling prevention measures, controlling methods, and mm, the basic measure follows by should follows by the people are the basic purpose of this act. Whereas decisions were taken at the United Nations Conference on the Human Environment held in Stockholm in June 1972, in which India participated to take appropriate steps for the preservation of the natural resources of the earth, which among other things include the preservation of the quality of air and control of air pollution. Okay, so in United Nations conference, there is number of nations are involved, and among that nations, India is one of the participant. Okay, why? Because India wants to preserve the natural resources of the earth and also improves the air quality of the Indian atmosphere. Okay, so and whereas it is considered necessary to implement the decisions aforesaid in so far as they relate to the preservation of the quality of air and control of air pollution. Okay, so and whereas it is considered necessary to implement the decisions aforesaid insofar as they relate to the preservation of the quality of air and control of air pollution. So basic need of this act to improve the quality of air and control of air. Okay, these are the basic motive of this act and where it is decided in the United Nations Conference on the Human Environment. Okay, and कुठे कधी झाली की in June 1972, and then after the meeting, after the discussion of every experts in every nations, they have decided that this act, that is Indian government has decided this act should follow in the India. Okay, for improving the quality of air and control of air pollution. So basically, in this act, there are 7 chapters, and each chapters are related with different different factors. That is, chapter 1 related with the preliminary stage,
Chapter 2 related with the central and state boards for the prevention and control of air pollution. Then chapter 3 is related with the powers and functions of boards, that some government boards are involved in this act for the monitoring purpose. So chapter 3 is related with the powers and functions of that boards. Then chapter 4 is prevention and control of air pollutions. That means in chapter 4 there is some prevention measures are involved. Then chapter 5, fund, accounts and audit. Okay, so in this act some some financials, then accounts and audit. Audit is nothing but the inspections committees are involved in this act. Okay, then chapter 4, that is penalties and procedures. If some industry does not follow follow this act or follow the norms of this act, then they should pay some penalties. Okay, there's a punishment of they should pay some penalties, and that procedures are given in this chapter 4. Then chapter 7, miscellaneous other items are involved in the chapter 7. In this way, this act is divided into the 7 chapters. Then chapter 1, that is preliminary stage, involves air pollutant, air pollution, approved appliance, approved fuel. Okay, so one by one we'll see. Air pollutant, everybody knows that means any solid, liquid or gaseous substance present in the atmosphere in such concentration as may be or tend to be injurious to human beings or other living creatures or plants or property or environment. Okay, so any hazardous materials which are responsible for creating the atmosphere pollute. Okay, that means any substance which is harmful for the human health is nothing but the air pollutant. Then air pollution means the presence in the atmosphere of any air pollutant. एअर पोल्युटंटमुळे जे एअर पोल्युशन एअर पोल्यूट होत आहे त्या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण एअर पोल्युशन. देन अप्रूव्ड अप्लायन्स मीन्स एनी इक्विपमेंट और गॅजेट used for the bringing of any combustible material or for generating or consuming any fume, gas or particulate matter and approved by the state board for the purpose of this act. Okay, त्याला काय म्हणते approved appliance means any equipment or gadget. कोणतेही आपण जर इक्विपमेंट और गॅजेट जर स्टेट बोर्डनी अप्रूव्ह केलं असेल, ओके, फॉर द कंबशन ऑफ एनी रॉ मटेरियल, ओके, that means any equipment or gadget used for the bringing of any combustible material or for generating or consuming any fume, gas or particulate matter and approved by the state board for the purpose of this act. Approved fuel means any fuel approved by the state board for the purpose of this act. Okay, so in this act, some appliances, some fuels should be approved by the state board or the boards which are involved in this act. त्याला काय म्हणतो आपण approved appliance and approved fuel. Then automobiles means any vehicle powered either by internal combustion engine or by any method of generating power to drive such vehicle by burning fuel. Okay, then board means the central board or a state board. Okay, generally कुठले board असतात? Central board, then state board. State related board, central means nation related board. Then central board means the Central Pollution Control Board constituted under section 3 of the Water Prevention and Control of Pollution Act. Okay, that means the जेवढे air pollution जे ही pollutions related with the environment आहे ते काय करते Central Pollution Control Board च्या अंडर मध्ये हँडल करतात. ओके, मीन्स सेंट्रल that is government मध्ये एक बोर्ड आहे Central Pollution Control Board. It handles all the phenomena which is related with the pollution into the atmosphere. Okay, all the changes involved in the atmosphere, all the climatic changes, these boards handle these phenomena. Then chimney includes any structure with an opening or outlet from or through which any air pollutant may be emitted. Okay,
Then control equipment means any apparatus, device, equipment or system to control the quality and manner of emission of any air pollutant and includes any device used for securing the efficient operation of any industrial plant. Okay, so control equipment म्हणजे the devices, okay, असे डिव्हाइसेस जेणेकरून जे इंडस्ट्रियल प्लांट मधनं इमिशन बाहेर निघत आहे त्याला कंट्रोल करून जर ते डिव्हाइसेस ठेवत असेल अशा डिव्हाइसेसला आपण काय म्हणतो कंट्रोल इक्विपमेंट. The emission means any solid or liquid or gaseous substance coming out of any chimney, duct or flue or any other outlet. That means the emission. Industrial plant means any plant used for any industrial or trade purposes and emitting any air pollutant into the atmosphere. एक्झाम मध्ये जर प्रश्न विचारला तर याचा आन्सर काय लिहायचं. पहिली गोष्ट तर कुठे काय झालं एक बेसिक बॅकग्राऊंड लिहायचं. त्याच्यानंतर त्या ऍक्टचे किती चॅप्टर मध्ये कन्व्हर्शन झालंय आणि एवढं डिटेल्स मध्ये न लिहिता तुम्ही फक्त त्या चॅप्टर मध्ये काय काय दिलेलं आहे. ओके, अंडर दिस चॅप्टर एअर पोल्युटंट असते, एअर पोल्युशन असते, अप्रूव्ह अप्लायन्स असते, अप्रूव्ह फ्युल्स असते, ऑटोमोबाईल्स असते, बोर्ड असते, सेंट्रल बोर्ड असते. हे जर तुम्ही त्यामध्ये लिहिलं तर इट इज वेल अँड गुड. इतकं डिटेल्स मध्ये लिहिलं नाही तरी चालेल. ओके, लिहिलं तर खूप चांगली गोष्ट आहे. जर जास्त वेळ असेल तर तुम्ही लिहा. जर मार्किंग पाहून आन्सर्स लिहायचे किती मार्क्स साठी तो प्रश्न विचारलाय त्यानुसार त्याला इलॅबरेट करायचं. Then member means a member of the central board or a state board. Okay, that means any committees which is related to the central board or a state board, any person who is working in that board, that is the member, as the case may be, or includes a chairman also. Occupiers in relation to any factory or premises means the person who has control over the affairs of the factory or the premises and includes in relation to any substance. The person is possession of the substance, that is the occupier. It is related with any factory, any plant, that the person who has control that affairs of that factory. Then prescribed means prescribed by rules made under this act by the central government or as the case may be the state government. The state board means in relation to a state in which the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 is in force and the state government has constituted for this state a state pollution control board. State wise त्यांचे board वेगळे असतात. Every state has their own board for the control of air pollution. Under section 4 of that act, the said state board in relation to any other state, the state board for the prevention and control of air pollution constituted by the state government under section 5 of this act. Chapter 2 मध्ये येते Central Pollution Control Board, then State Pollution Control Boards constituted under Section 4 of Act 6, 1974 to be state boards under this act. Okay, so हे तुम्ही एकदा रीड कराल. हे पीपीटी खूप जास्त डिटेल्स मध्ये आहे. आपण एकदा बघून घेऊया काय असतं. ओके, सो सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड काय असतं. The Central Pollution Control Board constituted under Section 3 of the Water Prevention Control of Pollution Act shall, without prejudice to exercise performance of its powers and functions under the Act, exercise the powers and perform the functions of the Central Pollution Control Board for the prevention and control of air pollution under this Act. Okay. So generally CPCB आपण याला म्हणतो.
CPCB काय करते, all the rights, okay, all the rights related with the environmental pollution, uh, that is CPCB has all the rights, okay, and under CPCB all the acts are followed by the industries, by the various peoples, okay. Then state pollution control boards constituted under section 4 of this act to be stated boards under this act. In any state in which the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 is in force, and the state government has constituted for that state a state pollution control board under section 4 of this act. That is the सगळ्यात मेन ऍक्ट कुठला आहे, वॉटर प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल ऑफ पोल्युशन ऍक्ट. आणि त्याच्यातले काही सेक्शन्स दिलेले आहेत, त्या सेक्शन मध्ये पर्टिक्युलर बोर्डचं इन्व्हॉल्वमेंट केलेलं आहे. Such state board shall be deemed to be the state board for the prevention and control of air pollution constituted under section 5 of this act, and accordingly that state pollution control board shall, without prejudice to the exercise and performance of its powers and functions under that act, exercise the powers and perform the function of the state board for the prevention and control of air pollution under this act. So basically government give the powers to this board, okay. आता सगळंच गव्हर्नमेंट बघेल, सगळंच जर गव्हर्नमेंटनी स्वतः इंडिव्हिज्युअली बघितलं तर इट्स नॉट पॉसिबल, ओके. जसं एक प्रिन्सिपल असतो, प्रिन्सिपलच्या अंडरमध्ये बाकी प्रिन्सिपलच्या अंडरमध्ये बाकी डिपार्टमेंट असतात, डिपार्टमेंटचे एचओडी असतात, एचओडीच्या अंडरमध्ये टीचर्स असतात, ओके. अशा प्रमाणे जर समजा आपलं गव्हर्नमेंट आहे प्रिन्सिपल, तर ऑब्व्हियसली त्याच्याकडे इतके सारे डिपार्टमेंट असेल, इतके सारे इश्यूज असतात, ओके. सो एकटे ते हँडल नाही करू शकणार ना, त्यामुळे हे बोर्ड दिलेले आहे. त्यांनी असे कमिटीज तयार केले आहे जे मेनली त्या एक पर्टिक्युलर फॅक्टरवर फोकस करेल. सो सेंट्रल बोर्ड आहे, सेंट्रल बोर्ड मी सीपीसी स्टेट बोर्ड ज्या ज्या स्टेट जे जे स्टेट आहे त्यामध्ये प्रत्येकामध्ये बोर्ड्स तयार करून दिले, जेणेकरून एअर पोल्युशन अँड कंट्रोल एक प्रकारे त्या स्टेट मध्ये झालं पाहिजे, ओके. Then constitution of state boards in any state in which the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 is not in force, or that act is in force but the state government has not constituted a state pollution control board under that act, the state government shall, with effect from such date as it may by notification in the official gazette, appoint, constitute a state board for the prevention and control of air pollution under such name as may be specified in the notification, to exercise the powers conferred on and perform the functions assigned to that board under this act. काय म्हटलं की स्टेट बोर्ड जे इन एनी स्टेट मध्ये वॉटर प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल ऑफ पोल्युशन ऍक्ट जो आहे तो फोर्स नाही केलाय फॉलो करायसाठी, और दॅट ऍक्ट इज इन फोर्स बट द स्टेट गव्हर्नमेंट हॅज नॉट कॉन्स्टिट्यूएट अ स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, ओके. त्यांनी तो फोर्सफुली नाही केलेला आहे. अंडर दॅट ऍक्ट, त्या ऍक्ट मध्ये the state government shall, with effect from such a date as it may by notification in the official gazette, appoint, constitute a state board for the prevention and control of air pollution under such name as may be specified in the notification. ज्यावेळेस नोटिफिकेशन मध्ये आलं त्यावेळेस त्यांनी तो ऍक्ट सुरू केला. To exercise the powers conferred on and perform the function assigned to that board under this act. A state board constituted under this act shall consist of the following members. The state board मध्ये कुठले कुठले मेंबर्स असते, इट इज जनरल इन्फॉर्मेशन, ओके. एवढं पेपर मध्ये लिहिणं गरजेचं नाही आहे, नाहीतर लिहाल सगळंच, ओके. इट्स फॉर युअर नॉलेज, ओके. A chairman being a person having special knowledge or practical experiences in respect of matters relating to
relating to environmental protection to be nominated by the state government. Okay. So state governments hire the chairman who has the practical experience in respect of the environmental protection. That is, who is expert in environmental subject. Okay. So provided that the chairman may be either full-time or part-time as the state government may think fit. Okay. So state government एक त्याला chair एक chairman ला हायर करते ज्याला फुलफिल नॉलेज असेल इन्व्हायरमेंटचं. ओके, प्रॅक्टिकल नॉलेज असेल अशा व्यक्तीला गव्हर्नमेंट एक तर फुल टाइम किंवा पार्ट टाइम हायर केल्या जाते. सच नंबर ऑफ ऑफिशियल्स नॉट एक्सिडिंग 5 ॲज द स्टेट गव्हर्नमेंट मे थिंक फिट. ओके, पाच असे ऑफिशियल्स तयार करतात, 5च्या वरती नाही. ओके, नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गव्हर्नमेंट टू रिप्रेझेंट दॅट गव्हर्नमेंट. ओके, मीन्स नॉमिनिकेशन कोण करतात, स्टेट गव्हर्नमेंट असे 5 एक्सपर्ट्सला हायर करतात. सच नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट एक्सिडिंग 5 as the state government may think fit to be nominated by the state government from amongst the members of local authorities functioning within the state. स्टेट मध्ये जेव्हा लोकल ऑथॉरिटीज असतात त्यांना या फील्ड मधलं नॉलेज आहे अशा 5 व्यक्तींना ते हायर करतात. सच नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल्स नॉट एक्सिडिंग 3. Okay. Some non-officials person are also there as the state government may think fit to be nominated by the state government. Represent the interest of agriculture, fishery, or industry, or trade, or labor, or any other interest which, in the opinion of that government, ought to be represented. Okay, so firstly, government has one chairman, then officials, then some person, then non-officials. But it is they are related with the environment related. What we can say, environment related activities, that is agriculture, fishery, industry, then labors, then also 2 persons to represent the companies or corporations. Okay, so 2 असे पर्सन्स हायर केले जाते जे कंपनीज ओरिएंटेड असेल किंवा कॉर्पोरेशन्स मध्ये काम करत असेल असे. कंट्रोल और मॅनेज बाय द स्टेट गव्हर्नमेंट, मीन्स ऑल द प्रोसेस आर मॅनेज बाय द स्टेट गव्हर्नमेंट ओनली. A full-time member secretary having such qualification, knowledge, and experience of scientific, engineering, or management aspects of pollution control. Okay, one full-time member as the secretary having such qualification, knowledge, and experience of scientific, engineering, or management aspects of pollution control, as may be prescribed to be appointed by the state government. Provided that the state government shall ensure that not less than 2 of the members are persons having special knowledge or practical experience in respect of matters relating to the improvement of the quality of air or the prevention, control, or abatement of air pollution. That means among all the members are involved in this board. Okay, so from all these boards, there should be 2 members has special knowledge or practicals related with the improvement of the quality of air. Okay, or the prevention, control, and abatement of air pollution. Every state board constituted under this act shall be a body corporate with the name specified by the state government in the notification issued under subsection 1, having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this act, to acquire and dispose of property and to contract and may by the said name sue or be dispose of property and to contract and may by the said name sue or be sued. So basically what is the power and function of this board? Okay, so आता आपण बघितलं की त्या बोर्ड्स मध्ये कुठले कुठले मेंबर्स पाहिजे, त्यांचं क्वालिफिकेशन काय पाहिजे. ओके, आणि ते सगळं कोण बघते, स्टेट गव्हर्नमेंट. स्टेट गव्हर्नमेंट नॉमिनेट करतात त्यांना.
Then function काय आहे? Subject to the provision of this act and without prejudice to the performance of its functions under the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, the main function of the CPCB shall be to improve the quality of air and to prevent, control or abate air pollution in the country. हे तुमच्यासाठी मेन आहे. The main function of the central board shall be to improve the quality of air and to prevent, control or abate air pollution in the country. In particular and without prejudice to the generality of the foregoing function, the central board may advise the central government on any matter concerning the improvement of the quality of air and the prevention, control or abatement of air pollution. Okay, in particular and without prejudice, that is law, without law, to the generality of the foregoing functions, the central board may advise the central government on any matter concerning the improvement of the quality of air. Okay, so जे सेंट्रल बोर्ड आहे ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटला ऍडवाइस देऊ शकतात, सजेशन देऊ शकतात रिलेटेड विथ द क्वालिटी ऑफ एअर अँड द प्रिव्हेन्शन कंट्रोल और अबॅटमेंट ऑफ एअर पोल्युशन. समजा आता त्यांनी एअर क्वालिटी चेक केली आणि त्यांना वाटलं की काहीतरी आपल्याला इम्प्रुव्हमेंट करायचं आहे, काही इक्विपमेंट्स लागणार, काही मॅथमॅटिकल मॉडेल्स बनवायला पाहिजे, सो असे सजेशन त्यांना ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटला देऊ शकतात. दॅट मीन्स दे हॅव द ऑथॉरिटी to give suggestion or advice to the central government. That is the power of that central board. Then plan and cause to be executed a nationwide program for the prevention, control or abatement of air pollution. These are all the rights uh, rights are the these are all the rights what we can say, all the powers of the central board. Then then coordinate the activities of the state and resolves disputes among them. So it is the chain. Okay, it is the chain, that is state board, then CPCB, then central government. Okay, so state मध्ये काहीही अडचणी आल्या तर ते काय करणार, CPCB ला कन्वे करणार मेसेज किंवा रिपोर्ट करणार, देन CPCB सेंट्रल गव्हर्नमेंटला रिपोर्ट करणार जर ते कंट्री रिलेटेड असेल तर. Okay, these are the functions of central board. So basically आपल्यासाठी म्हणजे हे तुम्ही एकदा वाचून घ्या तुमच्या इन्फॉर्मेशन साठी. हे स्टेट बोर्डचे फंक्शन्स काय असतात, त्यामध्ये सेंट्रल बोर्डचे फंक्शन्स काय असतात, ते कसे म्हणजे कसं लक्ष देतात, हे सगळं तुम्ही एकदा वाचून घ्या. आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे चॅप्टर 4 प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल ऑफ एअर पोल्युशन. तो जे CPCB आहे स्टेट बोर्ड आहे ते काय करतात चॅप्टर 4 मध्ये. चॅप्टर 4 इज इम्पॉर्टंट फॉर अवर पॉइंट ऑफ व्यू, that is prevention and control of air pollution. तर कशा प्रकारे प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल ऑफ एअर पोल्युशन केल्या जाते बाय CPCB अँड स्टेट बोर्ड. ओके, so first one is power to declare air pollution control areas. ओके, so त्यांच्याकडे पॉवर असते टू कंट्रोल, टू डिक्लेअर एअर पोल्युशन कंट्रोल एरियाज. ओके, ज्या ठिकाणी एअर पोल्युशन कंट्रोल गरजेचं आहे असा एरिया ते डिक्लेअर करतात. फॉर एक्झाम्पल दिल्लीमध्ये एअर पोल्युशन कंट्रोल करणं खूप मॅन्डेटरी आहे. ओके, सो
power to give instruction for ensuring standards for emission from automobiles. समज ऑटोमोबाईल्स इंडस्ट्री असेल तर त्यांना इन्स्ट्रक्शन्स द्यायचं, त्यांना स्टँडर्ड्स फॉलो करायला पाहिजे फॉर इमिशन स्टँडर्ड्स असतात. ओके, सो दे कॅन फोर्स, दॅट इज द स्टेट बोर्ड कॅन फोर्स to that particular industry, to that particular company for following the standards for emission. Then restriction on use of certain industrial plants. ओके, जर एखादी इंडस्ट्री असेल ज्यामधने इमिशन्स भरपूर मोठ्या प्रमाणात बाहेर निघत असेल आणि ते पोल्यूट करत असेल, दॅट इज द इमिशन स्टँडर्ड पेक्षा पण ते जास्त प्रमाणात पोल्यूट करत असेल एअरला, तर अशा इंडस्ट्रीला बंद करायचं पण पॉवर्स त्यांच्या हातात असतात. Then persons carrying on industry not to allow emission of air pollutants in excess of the standard laid down by state board. State boards gives some criteria, some standards, some scale. Okay, for each and every air pollutants which is present in atmosphere, and if the concentration of air pollutant is above that standard, okay, then that person or that industry should pay some penalties. Okay. Then power of board to make application to court for restraining person from causing air pollution. समजा एखादी इंडस्ट्रीचा जो मालक आहे तो ऐकतच नसेल, ओके, आणि त्या इंडस्ट्री पासून त्या जो पर्टिक्युलर एरिया आहे तो खूप जास्त प्रमाणात पोल्यूट होत असेल. आता हे काय करणार, जेही ऑडिटर्स असतात स्टेट बोर्ड मध्ये किंवा स्टेट बोर्डचे जे हे चेअरमॅन वगैरे असतात, तर त्याला एकदा नोटीस पाठवेल, दुसऱ्यांदा कोर्टमधनं नोटीस पाठवेल, पण तो जर ऐकत नसेल तर त्याच्याबद्दल तो ते कोर्टमध्ये काय करणार, कंप्लेंट करणार. ओके, सो हे सगळे ऍक्ट मध्ये दिलेले आहे. देन फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन टू स्टेट बोर्ड अँड अदर एजन्सीज इन सर्टन केसेस. पॉवर ऑफ एंट्री अँड इन्स्पेक्शन, दॅट इज द ऑडिट. आपण बघितलं ऑडिटिंग साठी पण एक माणूस हायर केला जाते बाय द स्टेट गव्हर्नमेंट. ओके, तो प्रत्येक वेळेस त्या इंडस्ट्रीज मध्ये जाऊन त्याचं जे इमिशन जे होत असतात एअर पोल्युटंटचे, त्याची जी लेवल आहे ते चेक केला जाते. ओके, पॉवर टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन. ओके, त्यांना जर कुठलीही इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल, त्यांचा डेटा इंडस्ट्रीजचा किंवा कुठल्याही एक सोर्सेस मधला डेटा त्यांना पाहिजे असेल तर दे हॅव ऑथॉरिटी. Power to take samples of air or emission and procedure to be followed in connections therewith. Reports of the result of analysis on samples taken under section 26 state air laboratory. Okay, so they have all the power. आणि हे इम्पॉर्टंट आहे, एक्झाम मध्ये जर तुम्हाला विचारलं तर हे पेपरला लिहिता आलं पाहिजे. ओके, सो analyst, reports of analyst, appeals, power to give direction. So ही पीपीटी खूप छान आहे. तुम्ही ही पीपीटी जर रेफर केली म्हणजे तुम्हाला एक तर त्या ऍक्ट मध्ये काय दिलंय आणि ते कशा प्रकारे फॉलो केलं जाते हे सगळं या पीपीटी मध्ये दिलेलं. तुम्ही काही वेगळे नोट्स नाही काढणार, तुम्ही हीच पीपीटी रेफर करा. ओके, हे फंड वगैरे काही इतकं कामाचं नाही आपल्यासाठी, तर हे तुम्ही फक्त रीड करून घ्या, ते खूप जास्त डिटेल्स मध्ये आहे. तुमच्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे की हा ऍक्ट कधी अराईज झाला, कधी इस्टॅब्लिश झाला, यामध्ये लोक किती इन्व्हॉल्व आहे. ओके, आणि याचं मेन पर्पज काय आहे ऍक्ट. ओके, या ऍक्टचं मेन पर्पज काय आहे, एअर क्वालिटी मेंटेन करायसाठी ऍटमॉस्फिअरची अँड प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल ऑफ एअर पोल्युशन विथ इन द ऍटमॉस्फिअर. त्यासाठी स्टेट गव्हर्नमेंटनी वेगळे लोक नेमणूक करते, ते चेअरमॅन, देन official persons. Some persons have knowledge about the agriculture, fisheries, okay, etc. Then some persons are non-officials. Okay, some auditors. That means the state government form one team for the controlling of air pollution. Okay, they have all the rights. And which is given by the central government, which is given by the state government, and all these rights are given in this act. Okay,
This is all about the air pollution prevention and control of air pollution act 1981. Okay. So now the last part of this unit, okay, the air pollution indices. Okay, so air pollution indices, why it is important and why the government has formed these indices. Okay, so right now it is very right now you are observing that the air pollution day by day increasing. Okay, and the temperature of the earth is also increasing because of the various air pollutants are present, are freely flowing into the air. Okay, so and if we want to control that air pollution, so we need to check out that as we need to check out that the concentration of air pollutant into the atmosphere. ओके. तर जर आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशनच ते एअर पोल्युटंटचं आपल्याला माहिती आणि each and every person has responsibility, okay, to know that the in that to know the concentration of air pollutants in which we are living and in which we are living into this in this atmosphere. So for this purpose, government has made these indices uh, to know the actual concentration of air pollutants which are present in the atmosphere. And by this scale, we can easily find out that the air quality of
ओके. सो आपल्याला ऍक्च्युअल एअर क्वालिटी माहिती असायला पाहिजे. त्यामुळे आपण काही स्केल म्हणजे गव्हर्नमेंटने काही स्केल डिफाईन केलेले आहे. ओके. सो त्यानुसार आपल्याला आपल्या एअरची क्वालिटी काय आहे इच अँड एव्हरी पर्सनला आपल्या मोबाईल ऍप थ्रू पण माहिती होतं. ओके. सो आपण डेफिनेशन बघूया. An air pollution index can be defined as a scheme that transforms the rated values of individual air pollution related parameters. For example, sulfur dioxide concentration or suspended particulate matter into single number or set of numbers. Okay. So numbering थ्रू आपल्याला त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन एअर्स मध्ये किती आहे हे कसं कुठल्या कशातून आपल्याला माहिती पडेल एअर पोल्युशन इंडेक्स. आता इथे टेबल दिलेला आहे इंडेक्स व्हॅल्यू. समजा त्या पॅरामीटरची व्हॅल्यू 0 to 50 आहे. सो इट इज गुड. ग्रीन कलर दाखवत आहे दॅट इज ऍडवायझरी काय नॉट. मीन्स आपण जे एअर पोल्युशन आपण ज्या कंडिशन्स मध्ये राहत आहे आपल्याला काही हार्मफुल नाही आहे. दे आर इन सेफ झोन. वी आर इन सेफ झोन. बट इंडेक्स व्हॅल्यू जर 51 to 100 झाली दॅट मीन्स द मॉडरेट अनहेल्दी फॉर सेन्सिटिव्ह ग्रुप्स. आता हे कोणासाठी झालं जे ही ऍडल्ट आहे. ओके. जे सेन्सिटिव्ह लोक आहे ज्यांना अस्थमाचा प्रॉब्लेम आहे ज्यांना लंग्स डिसीजेस आहे अशा लोकांना दिस इज index value shows that it is not convenient for that person. That is atmospheric conditions, it is not suitable for that person. And it is indicated that yellow color. Unusually sensitive individual should consider limiting prolonged outdoor exertion. Okay. So then 101 to 150, that is sensitive group. Sorry, 51 to 100 moderate. 101 to 150 unhealthy for sensitive group. It is denoted by orange color. Children, active adults, and people with respiratory disease such as asthma should limit prolonged outdoor exertion. Then 151 to 200 unhealthy. That is, it is red zone. That is, that atmosphere is not suitable for health conditions. Okay. That means children, active adults, people with respiratory disease such as asthma should avoid prolonged outdoor exertion. Okay. Everyone else should limit prolonged outdoor exertion. Means जेवढा कमी तुम्हाला बाहेर कॉन्टॅक्ट मध्ये येता येईल तेवढं कमी त्या दॅट मीन्स अलर्ट झोन आहे एक प्रकारचं. ओके. तेवढं जास्ती आउटडोर पोल्युशन मध्ये तुम्ही यायला पाहिजे. देन 201 to 300 is a very unhealthy condition, that is it shows in purple color. सेम आहे. ऍडवाइस काय दिली आहे त्यांनी. चिल्ड्रन, ऍक्टिव्ह adults, people with respiratory disease are not allowed to go outside outdoor exertion. Then 301 to 500 जर इंडेक्स व्हॅल्यू शो करत असेल दॅट मीन्स द कंडिशन ऑफ अवर atmosphere is hazardous. Okay. And it shows in maroon color. Everyone should avoid all physical activity outdoor. ओके. जनरली असं होत नाही बट हे आहे एक स्केल आहे. ओके. पण आपल्याला एअर क्वालिटी कुठपर्यंत मेंटेन करायची आहे ग्रीन आणि येलो कलर्स मध्ये. ओके. ग्रीन अँड येलो कलर मध्ये. सो आपल्याला एक आयडिया आली पाहिजे एअर क्वालिटी. आपल्याला जर बॅकग्राऊंड इन्फॉर्मेशन असेल त्यावेळेस आपण त्याला कंट्रोल करू शकतो. ओके. त्यासाठी इंडेक्स ही खूप इम्पॉर्टंट आहे. So, uses of air pollution indices. It helps in informing the public about air pollution levels in a particular area. म्हणजे पर्टिक्युलर एरियाची एअर पोल्युशन लेवल काय आहे हे पब्लिकली माहिती पडतं. इट हेल्प्स इन कम्पेअरिंग एअर पोल्युशन लेवल्स इन डिफरंट सिटीज. आता समजा दिल्लीमध्ये किती आहे, देन मुंबईमध्ये किती आहे. ओके. सो त्याचं आपण कम्पॅरिझन करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ इंडेक्स. Then it may be used for development of a system for avoidance or management of a severe episode of air pollution. समजा आता आपल्याला जर आधीच माहिती पडलं की एअर क्वालिटी आपली इतकी खराब होत आहे तर आपण त्याच्यावर काहीतरी प्रिव्हेन्शन मेजर्स करू शकतो. म्हणजेच कुठलंही डिझास्टर व्हायच्या आधी आपल्याला जर इन्फॉर्मेशन मिळत आहे
सॉरी. ओके, सो कुठली जीवित हानी होण्यापेक्षा आधीच आपल्याला कळतं विथ द हेल्प ऑफ इंडेक्स. So there are two types of index, that is short-term indices and long-term indices. The short-term indices are usually intended to inform the public about daily changes in the air pollution, and long-term indices are intended to evaluate changes in air quality over periods of several years or more. That means short period साठी म्हणजे शॉर्ट म्हणजे काय होणार, 1 दिवसाचं 2 दिवसाचं हे पब्लिकली इन्फॉर्म करायसाठी शॉर्ट टर्म इंडायसेस असतात. अँड लॉंग टर्म इंडायसेस एअर क्वालिटी वर्षानुवर्षी कशी चेंज होत आहे, ओके, त्यासाठी लॉंग टर्म इंडायसेस असतात. ते जनरल एअर पोल्युशन इंडायसेस कोणासाठी असतात, मेनली कोणासाठी फोकस केले असतात, 5 these are the parameters: suspended particulates matter, that is SPM, sulfur dioxide, carbon monoxide, nitrogen dioxide, photochemical oxidants, ozone, and hydrocarbons. Visibility can also be taken into consideration while determining the air pollution index. So air pollution index basically are formed for focusing these particular air pollutant. Okay, and these are the major air pollutant. Major air pollutant papers मध्ये जर विचारलं तर हे आलेच पाहिजे तुमचे नाव. ठीक आहे. A standardized index, uniform air pollution index, should satisfy the following criteria. Okay, easily understood by the public. कशा प्रकारे बनवलाय त्यांना, कशा प्रकारे बनवलाय, ओके. सो अशा प्रकारे इंडेक्स बनवलाय ज्याच्याकडून इझिली अंडरस्टूड बाय द पब्लिक, पब्लिकला ते इझिली समजलं पाहिजे. सेकंड आहे इन्क्लूड मेजर पोल्युटंट्स. आपण बघितले, दीज आर द मेजर पोल्युटंट्स. calculated in a simple manner, then rest on a reasonable scientific basis. These are the criteria for standardized index. Then consistent with perceived air pollution levels, exhibit day-to-day variations, relate to ambient air quality standards and goals, can be forecast a day in advance, relate to episode criteria. Further, in addition to issuing a common index, it may be useful to also issue a running annual average of the index as well as the number of days the standards have been exceeded. So time is over now. Sorry, remaining आपण उद्या बघूया पार्ट. ओके, सो थँक्यू. आणि मी नोट्स ना मी ग्रुपवर नोट्स मंडेला टाकते, सगळेच देते मंडेला. ओके, थँक्यू.